Uganda y'enkya. Tubaniriza nnyo nate ku mukutu gwaffe guno era abatugoberera kirungi nnyo obubaka bwe mutuwassaako n'ensonga ez'enjawulo mugenda maaso okusinziira mawanga agatali gamu ne mutuweereza obubaka obuzaamu essuubi ssaako n'obwo bulaga nti ebintu bye tubawa era bye tuteeka mu bitegeera abamu ne mbuuza n'ebibuuzo kyankiza era kyattende nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala tukomyewo nate era okwogera ensonga ez'enjawulo zetukkiriza nti zijja kuyigiriza ate era ziwabule ssaako n'okusomesa abo abadde balaba ebyobufuzi mu ngeri endala nammwe abatabimanyi n'atabitegeera bansabye omulongo wa Lule kyaddaaki tukomyewo naye era tugenda kutuula butereevu tusengeke ensonga ng'ate era buyesengese gye buvuddeko abasinga era ne musiiba ne mugamba nti ddala kituufu omukulu obubaka bwayogedde kujja kuteeka ettoffaali ku Uganda y'enkya. Omukulu yatudde dda kansokemu omukisa sooka ataatulamuseeko tugende ate mu miramwa ejjola n'ebibuuzo byammwe ebitonotono bye njja okubeera nga ate ntandika nabyo tugende mu maaso. Mukadde wange bwakedde abantu obubaka buyitirivu nnyo basiima ebirowoozo byo. Amiina. Amiina. Ku mikutu nga gino emigatta abantu okuvayo linakkiriziganya naawe nga tebakuvumye nga tebavodde tebawemudde bajja kutuuka batandika okuvuma batandika okugira olwokubanga omanyi eriyo squad ekola omulimu ogwo eyo teyewunyisa so naye kineewunyisa nti buli mulundi gwenkuleeta bangi nnyo ebirowoozo babiwa ekitiibwa ate era abasinga ne bagamba ddala kituufu omukulu ayogedde ensonga ze basuubira ezigenda otwala Uganda mu maaso era yenjawulo yemu ku ezo zendabyewo naye waliwo abamu ababuuzizza ebibuuzo za tutandike njagala kulaba ku bamu ababuuzizza Yenayiga Mariam omukulu njagala kumanya ku kyalowooza ku mutabani w'emyaka 4 Robert Kyagulanyi Ssentamu entambula gy'atambudde mu byobufuzi ekkubo lyakutte lyeryo era emaaso ne basajja be basobola otutuusa waggulu eyo mu Uganda ensuubize Yenayiga Mariam mutabani we yawezezza emyaka 4 ayagala reassurance alabika ali mu kintu ayagala reassurance ayagala kulaba nti maaso mutabani we ozoowayamuko naye mu myaka 4 gy'atambudde legase sejja ebyobufuzi naye gy'ebyobufuzi gy'atambuddeko sofa asobola batuusa mu Uganda ensuubizo gy'abategeeza so omwana kanoza mu dakiika ntono nnyo mutabani w'engeri gy'atambudde mu byobufuzi alinga omuntu ali mu lyato ne wajjawo storm eryato nitandika okuyuuga nanga oba tumalako oba tetumalako naye engeri ye gyali mu nnyanja yabambuulira nti nanga amayengo nga fuuti 3 ga fuuti 6 ga fuuti 12 awo tunaategeera ffe okubanga ye engeri gyali mu kintu nze sijja kwerimbisa nti oba ndi mu kintu mumanyi ekintu kyammwe bwe kifaanana naye nga mutabani w'emyaka ebbanga lyamaze mu byobufuzi okuva bwe yajja mu Parliament olugendo lwe olulabye otya oswaddu describing oti Kyagulanyi andi kati buli bw'oba yadescribinga political career ogenda ku events oba issues kakati nze mbulirayo ensonga bwetiemu tebatuwugirako omukulu okugenda mu Parliament from ghetto avudde mu ghetto political issues nze ndiko si ghetto si kubeera mu myala sikola kijja ongamba issues are raising political omuntu obadde involved in ntojaga nti ataddewo embeera ey'omuzinzi bwe yagenda mu Parliament for instance first and foremost yes okubeerayo issues ez'enjawulo ze raising nga government ewuliriza eziri critical anti ngeriwa kati onoonya mu data bank yonna tezivaayo ebyenjigiriza amalwaliro omukulu n'akakiiko ke yali atuulako ak'okujjukiza oba ebisuubizo akagobera ebisuubizo bya president mu Parliament I think nazo ezo issues are raising irayo nga mu byobufuzi kankubuli weyagala kupima
okupima ensonga genda wali mu masaŋŋanzira awo ababoda bwe bapaakinga awo olinda abantu abayitawo obabuuze nti ensonga ki gyojjukirirako then maggwe kati gwe ng'owamawulire bw'ofuna obuzibu kujjayo ensonga kati omuntu wa bulijjo yaabeera atya iyo bagiyita acid test teri planned teri ki ogisulawo busuuzi ekivaayo kyekikola ki kyekivaayo tugende ku nsonga endala iyo eyo eya yes eddembe ly'obuntu ly'okulinnyirirwa oba okutyobola eddembe ly'obuntu consistently he has been a human rights defender. Yes, but human rights issues when you are in a human rights situation the issues come automatically. Abantu abali around him, they have been subjected to human rights issues. Yeah. So ekyo tukiriza kiraises anako it ali mu human rights situation. Eyo ngamba ensonga eyo there's some reality. Okay. Eyo ogiwulira. Ensonga endala era otadde mu katunti noonye issues omukulu za raises eziri critical eziri of national importance mu political issues, main political issues zi affecting n'abantu. Ebudde kandi buli lwayagala okukola acid test tobuuza nawe abyabufuzi nyanzi nkuddiriza ekibuuzo genda wali mu masaŋŋanzira obuuze ekibuuzo ekyo bwe impromptu immediately bajja kugamba nti ensonga eno abirivinga bwati ku bwakabaka abirivinga bwati ku nsonga y'ettaka economic system, political system, because omuntu abanga aina record of having articulated issues. Those are political issues that will. Neyibo, the test is nti jayoko ku nsonga. Omukolera enfuga oba good governance bwe yali era mu parliament ne kati essaawa eno akyalafuba n'okulaba nga we have good governance mu ggwanga Uganda eri based on accountability ewa bannansi accountable reasoning wa accountability n'ebintu ebinjalo good governance in brief. Nze ndi wa DP naye DP tugenda ne tugamba nti mazima nabwenkanya embaga nti look bw'oba oyogera political issues go mu depth. That is akazigo otegeera nti temulimu substance. Come out mu political field on issues which you can be judged by. Yes. That's the whole purpose. Omuntu yenna omuntu yasobola okwekommitting on certain issues aba ali ready to do what? To be judged. Yeah. But let's forget the flowery talk. Human rights, because that's a general subject. Gamba nti wano waliwo issues kati wano iyo njikiriza mulimu issues of tortures z'abantu eziri current kakati mulimu nankani disappearances z'abantu. All those because falling under human rights. You're not falling under human rights, and those are the specifics and then the individual cases, but not the question human rights. And though there, yes, yes, ali mu human rights situation ngabo onogamba nti wali batandise okuba abantu bali eri nga tuli wano munda automatically mbeera involved. So legacy yetu inaongeza describing amuntu nti obaina future entangavu mu legacy nyimpi because omuntu okubuildinga legacy takes time. Yes. So tumuwe time akole ki nanka ni marriage ekyali ntono mu politics. So really apart from judging people on a short-term basis, it's not enough to form a legacy. If you were to disappear from the political scene now, there will be very little to remember apart from the abuses in the electoral process. That is the reality. Naye nze amagezi gempa
mu any political organization neyange Abyogeddeko tuve mu flowery language, come out and because you see the same thing that FDC tells us is the same thing that NUP tells us. Babuuza nti ensonga nti okujjako dictator is the most important thing. Osegeera. You see, anybody in the political line, anybody aspiring for leadership, there's nothing more dangerous than not articulating issues in detail so that you can be held accountable. That's the first weakness more politics. And we open ourselves up as members of the public to being abused by the same people who purport to be defending us, because tetulina anything to hold them to account apart from removing a dictator. What is it that makes removing that dictator so important? Goleme kubeera dictator. Ndowooza zenga raising ensonga kuba abamu bakkiriza nti President Museveni ekizibu ky'eggwanga era obunafu bwa Museveni buli omu abumanyi n'okumwagala buli omu amwagala mu ngeri ye, tulina kyojja kugattako, because Museveni is an experience for the whole country. We have all experience. Bino ebyokubuuza abantu biki nze nali nkyakola ne mu gavumenti nga bibaawo, right? Nabyo twakola ki? Twabirwanyisa. Those are facts. President Museveni gyavudde ne waatuuse mu 1986 abantu baali bamukkiririzaamu nga bamwagala. Kakati sijja kubuuza kibuuzo ekyo because bajja kweddiramu abantu. Omuntu ategeera abati, yes. Yeah. Times have changed. So in politics it is easy to try and rip off the weaknesses of another individual. But those weaknesses do not make you strong. Fe abatunuulira leadership mu politics tunoonya political strength, tunoonya issues. Right, issues that you can be held accountable for. Nze ku lwange nze nkugambye nti FDC Besigye yasooka okujja issues ku mmeeza n'aleeta okunyolagana n'abasirikale mu myala as a political issue. Era struggle nga bwe bagiyita ye yakola ki? Ye theme ya Besigye. This is just another continuation. Yo wali ondabyeko ne Besigye? Wali ondabyeko kumpi ne NUP? Era sikulabangako mugundi yonna. Nsooka kutega matu nyempulira kiki ekivaayo. 1986 wapomisa fundamental change. Ffe twali mu kintu, ffe tumanyi ebyali emabega ebizibu bitwayitamu okulaba nankani nti we came. The good thing is at least there was a 10-point program. Yes. There was a framework. Mwali n'ennyingo kwe mutambulira. Ezimu zaali wishy-washy naye nga at least there are issues zoyinza okujjamu ezeggumba. That's what I'm talking about. Nti wabeerewo kakati nze nyimirira wano ne ŋŋamba nti abantu babanja because there is a 10-point program. There's a yardstick. So any political individual in an organization nga terina yardstick to be measured by, for me bw'oba ombuuza nti ekutwala wasimanyi. Kuba omukulu Kyagulanyi era mu kalulu manifesto ye yagifulumya bannayuganda abaali balina okumwesiga n'obuyinza alina ebintu byeyalistinga byasuubire birina okubeera nga bikolebwako. Ebyo ebintu kankubulire ne kati bya standing up. Kati omuntu wa bulijjo ali mu kyalo ekampiringisa njagala ombulire manifesto wange nti bagikuba nti kava yayo eri mu blue oba red oba green oba what. So bw'obeera mu byobufuzi waliwo kiringanga bw'onoogamba nti oba njiyisiza ku social media, waliwo crowd ebeera ku social media. It's a limited crowd. It's middle class. Then bw'owandiika manifesto it is not
published in more detail. Very few people get it. So the only way you can publish that manifesto meaningfully nti bwogenda okusinkana abantu nti you tell them about that manifesto. Bwogireko emabega nodda mu struggle, that manifesto you may not have written it because omuntu wa bulijjo tamanyi nti nsobola okumeasuringa by that nti asobola okubanja according to that. Waliwo n'omulala ajja okugamba nti mu bimu ku achievements z'emyaka gy'abadde mu byobufuzi emitonotono successfully ekibiina kifunye national unity platform nekireeta majority mu lukiiko lw'eggwanga olukulu at that age or at his age. Isn't that a success? No. It is success. Nobody doesn't say that there is no success. Yeah. You can have success. Oyinza n'okuwangula akalulu. And then the question is what next? Yes, because you see, if we are so tired of ebungereza naleka ebungereza baggalawo coal mines nga ziri mainly mu Wales. Ninga abantu b'omu Wales bagamba nti okuwa wa Conservative Party ya Margaret Thatcher tuwe enkima. Nze nensanyuka nnyo olwokubanga ndi muzukulu wa Mugema. Naye kiba kikulaga nti omuntu gwe bagenda okulonda it is not about qualities ze. So n'okuyitamu asobola okuyitamu, that is success. But so what next? Agenda kuleeta kiku bw'anaatuuka eri because kakati bw'oba yagala okumanya tugende mu parliament okulonda kwaggwa ba MPs bagenda mu parliament abalala tubalabye bagenze mu retreats bayinize up mu State House abalala there are all sorts of things, right? Many of them their economic well-being has improved mu biseera bya lockdown, which means that they're very enterprising. Ife kyetwagala enterprise eyo bagituleetere fe not otegeera. But what has happened bali mu parliament kiki ekiri? What are the issues there? Are they commanding parliament? Fitwalinga mu parliament era omuzungu yambuuzaako owulira otya okubeera nga muliyo bantu batono? Namugamba nti feeling very powerful so long as I know how to handle that power. I can influence issues ne mu minority. Otegeera sijja kubeera wali nempoza nti ki nti olwokubanga ndi mu minority nti oba kuba muli mbatono tekikugana raising issues. Tekikugana raising issues and to have a positive impact. Banga wenkukubira wali kazindalo nenzija neno ku radio nekukubirayo ogenda okutuuka mu bantu nga bakubuuza nti ate ensonga eno. Omuntu to raising issues. I remember a time when President yagenda mu South America. I don't know what yatwala Concord at that time. Now bwakomawo n'agenda mu Europe okusaba essente. Nalina a certain publication mu empisa issues. Buli wagenda nga bakamugirayo nga bamuga ate ensonga zino sooka okole ki? Era yakomawo ku Entebbe Airport nga ayomba naye nga tasobola kukwatula linnya. Otegeera. The point is there are so many ways you can raise issues and have impact. Yes, that is what I'm trying to talk about. One, there have to be issues, and then the issues have to be articulated or utilized in such a way that there is some impact. Then more politics, someone who is talking about legacy, but not legacy of having become. You can become, right? And you're becoming, it's a bit in Ebanga, the Naked King syndrome. He was a king, yes, in Uganda, that was his legacy. So now, after the arrival, because the arrival is a non-event. Yes. Now the so ekyomukulu okuva mu ghetto to parliament ekitwala nga is coming. Ekiddirira. Ekiddako is the issue.
because the whole purpose of getting there. Tulina okubeera nga bakama banga abali mu buyinza kaakati gaga nti mutokyalinga abantu biki bw'abantu nti tulina ofisi ya IGG, tulina ofisi ya CID, tulina ofisi ya Human Rights Commission, tulina ofisi eno, tulina ofisi eri, twateekawo kino, twateekawo by the way okubiteekawo kyekikulu. Oba nga bw'onoogamba nti ntaddewo woteeri yakufumba mmere, emmere bagirya eriibwa. That is the actual taste, not in a beautiful restaurant. Yes. So those bw'oba oyagala okukola any meaningful analysis, that is the framework gy'olina okukoleramu. Ng'ogoberera ekibiina ekya NUP, kuba abamu bagamba nti ku misinde egyayiriyiri mwaka gumu tsibayalija naye ebintu byekituuseeko kiwangudde positions in different areas mu ggwanga, mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, of which ne bakkiriza nti kyandibanga kitaddewo challenge and opposition y'amaanyi eri National Resistance Movement okutuuka n'omukulu naye batugamba nti n'olunaku zitakyebaka ku tulo, buli kaseera Nuupu gy'alowoozaako, kaseera Nuupu gy'alowoozaako. Omanyi ebyo baani aboogera? Ab'ekibiina bo bennyini abanuupu. Yeah, because they have to publicize. Bo bakkiriza omukulu bamuwa sleepless nights. Bwe twabeeranga mu nanka ntitwayogeranga nti omukulu tumuwa sleepless nights. You don't, because you're not there in his bedroom. You don't know. You see the signs show themselves. Zozeraga tezetaga gwe kuyimbirira. Tulina numbers nene kikitera gambye, but the numbers count to what? Where are they? Wantwalonda njagala ombuulire twalonda kansalani mukimanyi nti wanuupu ntwalonda MP. So kulonda is not the event, it is what follows. Where are they is the next question, and what are they doing? Ekirala ekigobero batutegeeza nti they have continuously exposed the regime, nti kyebayita okulabisa judiciary oba ekito esiga eddamuzi, ne balirabisa how unfair, how the injustice has covered or marred the justice sector, ne balabisa the education sector. Bo bakkiriza they have continuously exposed the regime. Buli omu n'ategeera n'amanya nti yes, the regime ddala kituufu doesn't represent the people, but instead representing abantu bamu. Ekyo kyo kituufu. Okuyamba ku exposing weaknesses mu regime. Those weaknesses have been there, they have been growing. What is more important is what steps one can take to mitigate against that dry rot. Yes, fena tulaba, it's not only the weakness mu judiciary, because the moment the armed people bayingira mu court n'emmundu ng'omanya nti independence ya judiciary yaggwawo. Kati tukimanyi bulungi nnyo nti n'abalamuzi abamu bagenda okukola judgments nga bataddeko mmundu. Right? Yes. So the weakness weeri. Parliament is the same thing. Nti amagye kasita gayingira mu parliament awo twategeerera nti independence yake ya institution. So basically we are describing the same dictator we have been describing for years. There's no difference. No, but the question there is, after you have identified and highlighted those issues, is what steps you take to mitigate. That is the importance. Anybody can point out nigwe ngali ku front line omuntu tosobola kugamba nti gwe ow'amagye gwe nkwasiza emmundu olutalo olutandise njaga kuwulira amasasi ameka g'okoze ki g'okubinze ndi eno emabega.
nje performance bwe njagala naye sikungamba nti abalabe bazze bangi otege adoyi nti yes gyali mungi. Yes, you have a task, but I want to see you tackling it. Ingenuity, political ingenuity, nze nga etwalinga batono naye nga olina okukozesa obwongo ensonga zikole ki. So nze njagala kungulira achievement on major issues, not that fact that yes I have raised them. Then I will have a more meaningful analysis of achievement. N'omuntu ali eyo yenna atunula njaga nti yes, how do I analyze this? In-depth analysis bwete bwekola ki awujja kutuuka ku right conclusions nange nga seetaaga kulaga nti kiri bwe kiti ne bwe kiti kasita issues zo zivaayo nti ayi omukulu Yozeta omugobera n'ogamba nti okusinziira ku kino for me as honorable Lule bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja mu byabufuzi bya Uganda. I think he has made this impact in your own perspective. Nti ddala kituufu he raised this musajja agenze mu mawanga agatali gamu abadde mu European Union is it the Parliament of recent kwegamba issues as raising locally and even abroad. Kati awo bw'otuuka ku ekyo kyenvudde nga nti the detailed issues are the ones that show progress. Omuntu bw'asituka n'agenda mu European Parliament n'asobola okuweerezaayo ensonga nganze bwe nagenda mu Senate ne nakyalayo naye saatuuka ku floor naye at least ye bw'obeera n'omukisa n'obeera that is an achievement. Yes. And you can raise issues. How well you raise the issues at the end of the day is the real test. Yes, because nze bw'onteeka mu European Parliament I can assure you it will not be there will be a storm. You guarantee. So mukama nakuwayo omukisa mpa buwi dakika 15 ndyoke nkikola olitegeera saagala 3 dakika 15 nga ntegedde nti ngenda kwogera mu European Parliament awo otegeera omusajja n'omusajja esiyo nawe tegeera nti Wasole yageze kyenakugambye nti yageze Parliament ya EU yonna ekola ki etegeera. So mutabani okugamba nti kuba tujja mu mwaka if I'm not mistaken 2019 ebyaliwo mu Arua agenda mu ggwanga erya United States of America okumujjanjaba etujjuka byonna byatuukako TV stations ez'amaanyi eziri worldwide zeyagendako even the issues he raised me as a journalist I feel yes very good yadenge ezisinga zali more of human rights based okutunya obulyake obuli bw'enguzi to me as a journalist I feel ku speed yayiriyiri abadde yakajja mu byobufuzi naye the way how the international media n'amawanga relations benkwatagana yaago naye n'okulaba nga at times n'ebintu byembadde ndaba mu mawulire nga ddala kituufu abiraising and these bodies zijja nezongera nezisa zito ku President Museveni for instance ebyaliwo mu November omwaka oguwedde bwe twali mu kalulu abaana abattibwa oba abantu abattibwa ab'enjawulo President Museveni ya finding ekizibu ekyamaanyi nnyo okukakasa European Union delegation envoys ab'enjawulo ddala kituufu yandibanga Kyagulanyi akazito kataddewo nako tetuyinza kumala gakajjawo ne tugamba nti ddala kituufu ne zino bodies baba akwataganye nazo okwongera okupressinga ono kuba bamuteekamu ssente. Nkugambye nti waliwo achievements zeeragira mu ki kase bojjayo specific issues though there are times when the issues are driven more by the public media gwe n'obeera nga you are circumstantial. There is some truth nti yes mulimu connections embassies eziva mu European Union eziva mu America. Yes, but for me it as you said it creates pressure, but also other people are also pushing in the same direction, so it is all cumulative. But yes, mulimu
ekya human rights kyona kugambya enankani nti eyoyo he has stood his ground firm. He's in the middle of it. Okay. Ndoza tujja kwongera okudinga deep ku mu oppositions journey mu maaso awo naye gwe gumu ku mulamwa gwaffe tugere ku nsonga endala eya raised. And reason why nkugamba nti ebintu ebimu the emphasis is not so much the contact. Njagala nzireyo mu history yange nze nokulaga ebifaananyi nayitibwa mu America by the government. Niwe wali okiwuliddeho nti state yantwala nova wano neŋŋenda Germany nga state yempise as an individual nga siri mu government. Oh, okay. Mbadde manyi ng'okyali mu government. No, in fact nalina it was a very interesting situation. My sister yali ambassador wa Uganda e Germany. Kati netugenda ku seminar nga Germany nankani government yampa ticket yampita Wole Shoyinka, the celebrated novelist. Yali keynote speaker. Nze the alternative speaker. That shows you ebyo nanze sibyogera. Why? Actually important is not having been there but what came out. But you see the emphasis yonna gwe ekibuuzo bw'okibuuza nti that is achievement. The fact that I was elevated okuba nti nze respondent wa Wole Shoyinka, that for me is not the achievement. The achievement is what comes out of it. Mumutavaamu kintu sikyogerako. It's not an achievement. No. Nava kuno neŋŋenda mu Norway. Nenva kuno neŋŋenda mu Denmark. Ntambudde mu nsi nnyingi. Nga nankani bampita nti jangu. Ne bwe nava ku mulimu, wiiki gye nava ku mulimu, nali mpitiddwa an NGO mu Denmark. Kakati I'm traveling mu week ate mulimu bamaze okumpumuza. Nimbakubira ne mbagamba nti nekyo ekizibu kyokizze naye omulimu gw'okukoze eki guweddewo era ne tiketi yammwe yiyo nemanga nti nedda twagala gwe. Okay. But that is not the achievement. The achievement is what comes out. The outcome. I want to make that emphasis. Tuleme kubeera awo nti gundi yalabiseeko ne gundi yalabiseeko ne gundi tulowooza nti mulimu ki nti mulimu that is the substance. No, it is what comes out. Waliwo abantu bangi nnyo waliwo munnange politician buli kiseera agandi njabaloopa mu ICC njabaloopa ne bikomaawo nga bigamba nja kugera bwagamba nti nja kuloopa talanga oloopa buloopi ngenda okukeera ku makya. Tuleme kubeera awo bino because ebigambo ne action ne political posturing yaffe eguumaaza abantu. I'm not interested mu ekyo. I'm only interested in the outcome. Okay. Kyovula nti nkuwadde example eri ya the powers that be. Buli kiseera bawoza tutaddewo institutions gundi akoze in their personal capacity. I'm not interested in that nonsense. Era omuntu ayogera bw'aba ayogera nange noyogera nonsense eyo nkuvumirawo. Because it's stupid, it's just nonsense. Okuguumaaza abantu nti oli akoze mu personal capacity gwe ng'omukulembeze nga omuntu amanaging a situation. What is your role and where does it start? You're talking about distancing yourself. Otegeera? So you onogoberera ekintu substantively. Tuve ku bino ebirala nti gundi namulabyeko nga yasinkanye such an ambassador yasinkanye head of state obaki try to asinkanye. For me it's not a big deal unless something comes out of it. Uganda y'enkya